Alright. Hey everybody, it's Moonmid. I'm your favorite 50% funboy, 50% genius indie VTuber, also known as C-Sign-X, and welcome back to more Honkai Star Rail. Last time, we started off on the new Fake Collab. Let's see. We did about 30% of the Fake Collab, I would say. I mean, we could talk to Rin and... well, we talked to the Holy Grail. Round button. There we go. Day 3, yeah, we're about on like 30%. It says 57% here, but I don't really trust it. I think we're gonna stall this out all the way to day 7, and then day 7 is gonna be the end. So yeah. Nihilux got moved out of her room. These guys are slacking off. Right. I forgot to show off this event last time. The Antigraph Brickbuster, Jesus Christ. It is, I thought it was Tetris when I saw the trailer, yeah. Turns out it's not actually Tetris. I played it a little bit. What it's like, it's, you know, blocks fall down from the sky, and then you have to build up as high as you can, and not have stuff fall down. You can have some stuff fall down, but, try to keep it to a minimum. You also unlock different abilities as you go on. I played this on mobile, so I'm gonna not be used to the controls. You wanna reach that bar before the time limit. There is this thing in the middle. It's my program readout. The lore is that you're supposed to break this. The more blocks that you drop, it's like your hack progress. Hopefully this doesn't fall. It doesn't. You have different abilities. For example, the Vine. The Vine can like latch onto nearby structures, making them more stable. You have the Shovel, which is honestly really good. And I'm gonna lose that. I need to just drop something quick. Okay. What the Shovel does is that it removes the last thing you placed. And you could use it pretty quickly. There is this sky block. I'm gonna call it sky block. What it does is that it places a block really high up, so that you have like a new starting platform. I think it's like a combination of Jenga and Tetris, I would say. I'm sure there's like a mobile game of sorts that's already out. That's basically what this game mode is. But I just don't play mobile games enough to know what that is. And we should be done soon. There we go. When you level up, at a certain point, you hit level 999, just like Silver Wolf. Yeah, so like I assume like this stage, the hard mode that's coming up, and then we do like multiplayer maybe. Actually, there's another page. No, there's another page. But yeah, these are the different modes. Pretty easy. Let's finish this up so that we can get into the fake content. I have decided on what light cone and character to get from the fake collab, but I'm gonna save that for later when there's more people joining. We don't have any abilities this time. Okay. Guess we gotta unlock them as we go on, such as that.
55%? That's taking quite a bit longer than I expected. You see there's like a free health up top. Once you go down to 0 hearts, you get a death. And the death basically doesn't do much. You can have as many deaths as you want. Of course, if you want the rewards, you want as little as possible. Which is 2 deaths, I believe, per stage. That's your maximum if you want to get all the rewards. But if you just want to get it clear, you can die as many times as you want, because eventually Prometheus is the AI. Prometheus helps you finish the stage eventually. So you can't really brick yourself. I don't know how to... I've never seen her die before. But what happens is she just slows down on how fast she hacks. I hope her deaths don't count as mine. Oh, I might have a thing here. Okay. Yeah, that's rare. For me, at least. I could just use a skyblock. And that's gonna be dealt with. Ice blocks, I believe they slip. Oh, more easily. Yep, that's ice physics going. Yeah, I gotta be careful with those. That's a skyblock. That's much slower than I thought it would be. Yeah, sometimes once you reach that, the requirement, holy frick. So sometimes it gives you a goal. That goal sometimes can give you rewards. Usually it unlocks abilities. Sometimes it's just, breaks the thing faster, so you hack faster. Golden Eagle. Alright, wind is a condition. Wind is pretty annoying. You have to, like, hold yourself down. We're not what the hell? That is a new starting block. That is a new block as well. New block shape. All those have been unlocked for you. Oh wow. That's generous. I wonder why. Uh-oh. No! I see why now. Let's skyblock. Wait, they didn't count because they were under here. Okay. Got saved out of game. Uh-oh. Okay, we're good. Somehow. No! The wind! Need to use the vine quick. What are these rainbow bricks? I think Silver Wolf did something, but I wasn't paying attention. I think the shovel is really good early on, so you can fix your mistakes. But later on, once you have this bar to deal with, you won't really want to use the shovel unless it's like super bad. You can't really optimize your block placements. Uh-oh, that's not very good. I think Silver Wolf hacked it for us so that it's easier. Because these are basically cement blocks. Cement blocks like this one. 9. 9? 9? 9? Another 9? So... she's just flexing at this point.
Is an experience pack for you? You've hit max level. They're not voice. Here, to gifts I promise, you picked out some things you can actually use from that guy's dropped loot. Already scrubbed it clean, totally secure, no way the IPC's tracking their data. All hail the great Alpha Wolf. So generous, love you, Alpha Wolf. No sweat, stick with Alpha Wolf and you'll be eating good. If it weren't for you, the IPC would never have been able to recruit me. Oh, and I turned the whole IPC hacking process into an ether cartridge since it was insanely difficult. It's only blown up across the hacker network. You can give it a shot too, maybe it'll run into some other hackers. That's the multiplayer, which you do apparently have rewards for doing. Okay. Into rewards. 2 tracks of destiny among a lot of these stuff for new erudition units. For example, Rin Tosaka and Himiko Nova. I don't know what this does. I think it just, if someone's online, you can invite them, I think. Maybe seriously so cool. I wonder what happens if I just YOLO it. It just gives me a random player, I guess. Oh no! Now this is like the first stage. Because of this big brick. Maybe the second one because there's a stone. And vine. We'll see. Maybe it gets harder later on. Oh. We're good. We're not good. We actually lost health. Clutched. Actually, there's no, it didn't say it will damage us if we, lose the thing. If, like this line, there's no time requirement. It's just, if you reach it, you get an ability, and you get health. Yeah, so I guess I can slow it down a bit if I wanted to. Oh, wind! Goodbye. Yeah, wind is a big problem. Okay, do we get... We have to clear it. Okay. What if I'm fighting Silver Wolf? Does that give me easy mode? I wonder. Or maybe it just helps you matchmake. Maybe if there's no one online for some reason, like no one's matchmaking, you can ask the Silver Wolf to join you. I guess we just do it slow then. So that we can stack back up more. Can't rotate it, so we have to go up, basically. Guess we can still remove bricks. Yeah, let's remove bricks as often as we can.
Fuck the wind. Like, Red Azar is about to put down a vine block as well. There we go. Let's see. Wind was about here. Yeah, so she just used Vine right as the wind came in. Or like maybe even before it came in. Competitive mode? I assume you just outlive each other rather than, trying to... what's the word? Destroy the, hack the thing. We'll see. Oh, it's just the line, I guess. Or maybe it counts like how much destruction progress you did to the hack. As long as there's no wind, we're good. Like even ice, I can still handle. Oh god. Ooh. Oh, we're gonna die. And there's wind as well. Great. Now we finally get Skyblock. Oh, there's wind. Can't rotate it. Yeah, I saved myself by solidifying the ones below. We're almost done. There we go. I did more. I did 2% more. Okay, screw this game mode. I don't really care about rankings unless it's giving me stuff. Did it always have this, like, our own post? I don't remember. Okay, now I focus on the main event. Oh. Right. That's my choice.
I already have Saber, so Gilgamesh would help. Right. Okay. Let's look at Gilgamesh then. Hi, Apollo. Oh, hold on. When do you comment? 07. That is like 4 minutes after I started the stream. Okay. My bad. We're gonna get his Lycon in a bit. Relics. Is it really Scholar? I don't remember. And then ornaments. Yeah, max energy. Yep. Yeah, you can stuff something on you. Lightning. Yep, that's great. And then we want attack. I need one attack. Sure. This one's actually pretty good, so I'll level this up. And then it's all not gonna go into crit. Okay, that's actually not bad. 18 crit value, not bad. Could be worse. Okay. Traces. Guess we should ascend you first. 我が原初の姿を拝みたいと身の程を知るがいい A few times. I don't know if it gave you the boss materials. I assume it did because I have some. 我が原初の姿を拝みたいと身の程を知 You るがい get い 2 free starward passes for ascending him. Now, so you should always ascend characters a little bit, even if you don't use them. He uses the destruction, a new destruction stuff because it makes sense. I have 258 of these. Wow. Okay. これが財だと塵と何が違おうえいそこな歴戦余韻で稼いでくるがいい I'll do the rest later on. I won't be using Gilgamesh right off the bat since I still need to build him. It's a battle pass points for completing the that event just now. Got a Tracks of Destiny. It's nice. You need a lot of those. I wasted a lot of them on older units. For example, like Bailu. Like Bailu's not even used in Currency War, so nowadays she is bad. Early on she was good because she gave a free revive, and then like I've spent a bit on Luca and then like Hook and like all the other characters. You are actually... I actually have less investment in you than I expected. Yeah, like I used to use Serval for as my DPS early on, and Eyeline didn't use him, but like yeah. Okay, well, let's not dwell on my past mistakes. Let's go back onto Planet Acadia and let's talk to Rin and then continue the event quest. Wrong button again! Rin. まさかこんな形で事件の中心に置かれるとは思わなかったわ。しかもよりによってアーチャーが向こうにつくなんて。こんなドラマチックな展開が私に降りかかるとはね。運命もなかなか皮肉だわ。あの旧兵のマスターとしてはお嬢ちゃんの方が経験豊富なはずだろう。Was yeah, I think Rin's servant was also Archer back in Fate Stay Night. 東大元暮らし。当事者が惑わされ、傍観者だけが見つけられることはあるものよ。両方の立場を実際に経験することで、初めてその複雑な問題を理解できるようになるの。Oh, it faces with you. The theme of life is reconciled with the past. I love a good tragic backstory. Tell me everything. それもいいかもね。私とアーチャーの現実と理想についてとか。はあ、しんみりしてても仕方ないか。さあみんな、これから忙しくなるわよ。遠坂の名誉にかけて誓うわ。この事件の幕引きを最良の形にするために全力を尽くすことを。私は彼女に勝つ。女神により完璧な自分に打ち勝ってみせる。どうやら俺のよく知るお嬢ちゃんに戻ったらしい。
なんだか頭がすっきりしてきたわ。この土地とのつながりが強まったのを感じる。今の私なら過去を前に進む力に変えられるかもしれない。すげえな。あの疲れ果てた顔をこうも生々しく再現できるとは。称賛の言葉をありがとう。旅路の途中にある迷いや後悔なんて前へ進む礎に変えなきゃ損でしょ。 Astral joins the battle somehow. ことは重大よ。しっかり整理しないと。まず何より驚くべきことは、私と開拓者が真っ先に聖杯戦争から排除された部外者だったってこと。 Unexpected. そして本来のアーチャー、そのマスターが女神に憑依されたもう一人の私だったことよ。あの場は大混乱だったけど、とにかく私たちは火花から疑心の書を回収することに成功した。これは探偵さんのおかげね。彼もまたサーバントの一騎であの聖杯戦争における英雄王ギルガメッシュと対応していた。共犯者は捕らえた。ならあとは真犯人である女神イシュタルに集中するだけよ。 You see, Ishtar actually has a different icon than a Rin. It's slightly different, but not like very different. So shield equals the current shield effect. I don't know if we need it. The problem is you need to have shields in order to use this. Gains on extra turns after the turn ends. Costs 4 energy. If we could reduce its energy cost, then sure, but otherwise, nah. Like, let's say, like, yeah. They have the same hair and maybe even head face? Like the eye, like the earrings as well, but the difference is just the eyes and the mouth. And the eyebrows. Right? So, mind's eye true. Again, like it doesn't count us as having explored that area, so you know, after we clear this, I'll go clear it out. Seigi wa nani da? Yeah, let's look at what Archer has. 50 damage and 50 damage, 75% damage and projects one random card from the deck. Huh. Damage 75% damage to all enemies after playing one trace card. The required magical energy becomes 0. What is a trace card? I assume trace is from what he projects. So you want to use this and then use this, because otherwise it would cost 2 energy. I assume we get more cards for Archer so that that can make use of his trace ability. When playing a card, Archer can generate an identical trace card. The number of cards Archer can trace per turn is limited. Currently, Archer can still trigger another 2 tracings. Using conceptual mystic codes in right order is key to victory. I think we could start off by generating energy. Oh, he creates a fake, so it's not as good. Okay. Let's do damage. Oh, it refreshes. Okay. Yeah, we can spend a chance to gain energy.
Oh, and this heals us, and because we didn't take damage or it doesn't cost energy, we can just use it. Or not. We have 5 energy. We can actually use 3 cards. %35% to 2 enemies, so that is 150%. So either 200 or 250%. Or we can build energy for the next turn. Let's build energy. And turn. Draw 2. Rejects a card. Mark. Draw. Reject again. Do we get anything? Sure. Energy. We can reduce damage dealt because they both are gonna attack in the next turn. Let's mark you. And then we are gonna generate energy for the next... yeah, let's generate now. That's gonna give us 1 energy. Use Archer, and then it's gonna generate his ult. What does your ult do? Randomly traces 2 cards. Hopefully it's something we can use. 35 damage or heal. You can use both. It won't kill you. I think we should focus on this because we can kill it with AoE. Draw 1. Let's heal, draw, and recover energy. Wow. We can do it again. Pin card twice. We mark you. Don't really need to heal. Damage to both. Damage you and also project a card. 50% damage to all enemies, sure. I don't know if we need this because we might kill them pretty soon. I just focus on you, 100% damage, 100% damage, and 50% damage. Damage. There we go. Got a card for Archer. Let's replace the triggered effects of True Trace cards in the deck. Okay.
In theory, we can, if we generate the right cards, we can just constantly generate energy and draw and have like 0 cost cards before we travel to the next location. Get this dealt with. I should have gotten the buff. Is there no chest here? Really? I thought there would be. Okay. Oh my god. The Rin Fumo! What an airport here. But I didn't go to Rin Tossica with a much frowner face. I love that. I love it. Actually have to fight it. Oh, so that's how we're gonna do this. Okay. Let's generate energy. Generate energy again. So we could use this. We need to. Can we use this? Let's use this first. I think it consumed my. No, it didn't consume my card generation because that generated the broken phantasm next. 1 energy. 2 energy. Now let's just break the shield first. Can break the shield the next turn. Okay, getting attack does generate energy. Generate energy. Sure affects a true trace card in the deck. Oh, it immediately uses them, doesn't it? Okay, Ultra. Oh. I am the bone of my soul, unlimited. Blade works. Kill it in 1 hit. We need 2 hits. Or we can use this. Ult, get energy. Or we can just clear them all. Okay. Shield. Counter damage. If you have other shield cards, for example the one we got earlier, it would be good. But nah. I'd rather not pivot into a shield build. There's nothing that really does a lot of damage to us right now. So there's not much of a need to increase... to get more shields and healing than what we already have. Of course, we have to fight our employees. Oh! Okay.
You run stack with permanent stackable 12 damage boost. I think I'm gonna switch you out. Aha's Funhouse Mirror. How is that in Gilgamesh's armory thing? Turn into pathetic loser just for you. Was he still Mechatron? Go look in a mirror. What the heck? Absolute elation. Generate energy. Cancel generate energy. Broken Phantasm. Broken Phantasm again. Broken Phantasm again. Project. Broken Phantasm. Broken Phantasm. I don't think this counts as a trace card, is it? I think this is the just the projector of this one. Dodge all enemies. I guess we do have enough energy to use all of these. I think this costs 2 though. Oh no, it costs 1. And then I would just hit. Let's hit you. And turn. こらこら、周りの迷惑を考えないのか。It's more of a. I mean, that is gonna be ouchies. Let's generate energy. Generate energy again, but let's use Ultra's ult. Mark, energy. Buff. Get energy and deal damage. Energy. Debuff you. Yeah, let's just use these. Damage to all enemies. We need to mark a target because we already have it marked. Use this so we can get energy next turn. Let's heal. Heal again.
Damage boost. Draw 1. Draw 2. He's confused, so he's gonna attack someone, so let's attack you. Make you confused so that you attack someone else. Gain energy. You can draw 1. Energy. Different type of energy. Heal. Oh, the buff from the scabbard actually stayed. Yeah. Okay. Good to know. Draw 1. Your cost. We're gonna use this on you, and then we can attack them both so that they both get confused. Then, yeah, we can kill him this turn, I think. He'll draw and gain energy. Ah, we can kill you somehow. There we go. %. And also all non-enemy enemy targets transform and attack each other on the next turn. I think it might be better than Mark because Mark, the reason I use Mark is for AoE damage. If I use this, then it guarantees that all enemies will attack each other. Red Knight. Is it Red Knight Argenti, or is it Archer, or is it someone else? It's Argenti. ここね。まだ遠くへ行っていないといいけど。またお会いしましたね。赤いバラのように情熱的なお嬢さん。先ほど別れてからまだほんの20分ほどですが、それでもあなたが最も大切なものをすでに見つけていることを願いましょう。誰？ He's a Genti, another beauty. I don't know who that is. では改めて自己紹介を。僕はアルジェンティ、通りすがりの準備の騎士です。こうして再会できたことを光栄に思います。再会？でも私はあなたと会ったことなんて。Oh, he talked to Ishtar. なるほど。彼女が口にした邪悪なドッペルゲンガー、それがあなたなのですね。どうかお許しを。僕は彼女に誓ったのです。必ずやこの槍であなたを撃ち取る。ですが、一方でこの誓いが準備とは程遠いものであることもまた事実。騎士道にのっとり、あなたに決闘を申し込みます。幸運にも僕が勝利したならば、現像聖杯戦争を辞退することに同意し、そして準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしとお認めください。Well, so why are you here? Let's say another round until we sell it. Yeah, why is he here? He's like Izzy, but not evil. なんでいきなり戦うのよ。それにイドリラって誰？お許しください。行動は言葉よりも雄弁。
僕は口下手でして。カラドボルガカラドボルガ Reduce your damage dealt. 旅路をここに交われ。 I should have used this earlier. Damage. There you go, next turn. 準備の勲章。この程度かしかし必ずしてやるからね。ヒシタル Get energy. やってやるわ。アンガルタキガラス。 He actually has 2 health bars, but I assume we might get help, like what we did with Archer. Or what happened with Archer. アーチャー必ず追いついてみせるんだから。 I am the born of unlimited blade works Ooh. Wait, this is one enemy? You have more health. Hopefully it doesn't like cancel this effect once I hit you. It doesn't. Okay, 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 good. Damage boost. I don't think we need to heal. Yeah, we don't. Does that damage boost last for a turn, or it lasts for a turn? I don't know if it will get saved for the next turn. 忠誠を誓います。全力で来い。しかし必ずしてやるからね。 Heal and draw 1. Heal 50, we don't. Yeah, we have to use it. Energy or heal. Get energy. Get energy. Get energy. Heal. I want to use this twice. So we get 2 energy. There you go. 懺悔しなさい。しかし必ずしてやるからね。 Heal and draw in. Draw 1. Draw 1 again. Ult. Get energy. Damage boost. Draw 2. Draw 2. Draw 1. And another one. Damage boost. Field. Trace twice. That'll reduce our Broken Phantasm cost. Project. Once you use this, we'll get a free Broken Phantasm. Does he have a debuff? He does not, so let's debuff him. Oh no, he's not gonna do damage, so let's not. We don't need to. Enter. 準備の勲章。戦前の礼を。こらこら、周りの迷惑を考えないのか。Get energy.
Chance to gain energy. Draw 2. Draw 1. Draw 1. Doesn't cost anything, so might as well. Damage boost. Energy. I am the unlimited. Blade works. Damage boost. I think we're gonna use these 3 cards. Okay, we can use it on one of the enemies as well. Attack you. Can we kill you? No. Let's use this on one of you guys. There we go. Oh, no. If these guys attack him, it should be over. 21! 勘弁してくれ。You are so dead. There we go. Visiting with the strange rush power entwined around the red knight, a certain someone's trail has been detected. なんと美しい。これほどの美しさを見せつけられては負けを認めざるを得ません。なんて力。本当にサーバントじゃないの？ I think he's an emanator. 滅相もない。この身は未だ準備の極意へ至れぬまま。お二人のおかげで確信しました。今の僕ではかの美しき恩寵を授かるにはふさわしくなかったということでしょう。この眼力、イシタルの？そう。彼女はそう名乗りました。たとえこの銀河に属していなかろうと、彼女もまた準備の道を行くものなのです。How do you become an Ishtar's follower? アルジェンティさん、あなたは多分彼女に騙されたのよ。彼女は自分がこの世界で神になるために二層楽園の全てを犠牲にするつもりよ。放っておくわけにはいかないわ。彼女も同じように言っていました。実に一言一句たがわずに。はあ？僕はどのような相手であれ、その理念を尊重したいと考えています。たとえそれが準備の神座を狙うものであったとしても。ですが、彼女の語る計画は確かに非常に危険なものに思われました。故に僕は彼女に決闘を申し込んだのです。しかしあの優雅で華麗、そして大胆な勝負を経て我々の誤解は解かれました。彼女はただ遠坂凛という少女の願いを叶えたかっただけ。彼女の最も大切なものを取り戻してあげたかっただけなのです。Huh. その遠坂凛が私なんだけど。つまり邪悪なドッペルゲンガーはまた別にいるということですね。それも多分私なんだけど、彼女はただあなたを利用しようとしただけ。結局騙されてたんじゃない？いいえ、彼女の焦りと迷い、誰かを助けようとする気持ちはこの上なく真摯なもの。 Maybe he began as a perfected Rin Tosaka, but then Ishtar took over? あなたのために全てを尽くそうとしています。準備の騎士の名にかけて誓いましょう。彼女は間違いなく美の体現であると。それは
あなたたちの過去に何があったかを僕は知りません。騎士道に従い、敗者としてこれ以上はどちらのために戦うこともできません。しかしそれでも一言だけ言わせてください。あなたたちの間に起きたこのいさかいはどちらかの死によって決着させる必要などありません。なぜならあなたたちの魂はどちらも美しく気高いものなのですから。あまり重苦しく考える必要はありませんよ。これはすれ違う旅人同士が互いに旅の無事を祈るようなものです。この銀河がいつまでも美しくあらんことを。さようなら、赤きバラのごとき少女よ。どうかあなたたちが最も大切なものを、一つの物語の終わりにあらゆる物質的な均衡の果てに無から生まれたものを取り戻せますように。ほんとおかしな人ね。でもありがとう。彼の言うイシュタルの探していた大切なものだけど、きっと私たちの持つ聖杯のことでしょうね。どうやら彼女も万全ってわけじゃないみたい。ちょっとほっとしたわ。私たちは私たちの冒険を続けましょう。まあこの辺りで一息つくくらいは大丈夫かしら。 That's why it's gonna take 7 days. メッセージが来てるみたいよ。Casterus. Miss Trailers, are you with Miss Tosaka if possible? I'd like to ask you to meet me at Prelix Tower later. There's something I want to tell you. About that battle earlier, please do come. I will always come on when I give up. Let's just go. That sounded better in my head. 私の師匠、こういうのが好きなのよね。ここを離れる前にお土産を買いに来るつもりだったけど、予定が早まっちゃったわ。それでキャストリスさんはどこ？ほら見て見てお姉ちゃん、ニカドリーまであるよ。声が大きいですよ。何？幽霊？ Hey, what's going on here? お二人ともすみません。 Oh my god, I didn't expect her to be here! 夢中になってしまって気づくのが遅れ Like, I did hear her earlier, you know, they did talk earlier, but I did not expect her to be... 隠れ兜はちょっと便利すぎるかも。驚いたわ。あなたたちと来たら財宝まで冥界とつながりがあったのね。それでそちらは？妹のボリュシアです。今は私のマスターでもあります。 That's an interesting turn of events. お二人をお呼びしたのは、こうして直接お礼をお伝えしたかったからなんです。お礼？もし眼力がなければ、あなたがこの世界を訪れなければ、聖杯が永遠の1ページの記憶を現実にしていなければ、お二人が起こした一連の奇跡がなければ、私たちはこうしてここに存在することもできなかったでしょう。 So glad to see you again. 久しぶりの再会なのね。よかったわ。ただ残念だけど、この聖杯はもう願いを叶えることはできないと思う。 Is there gonna be a third? 少なくとも今回の聖杯戦争では無理でしょうね。この目隠しの布があれば十分だよ。私たちは初めからなるべく目立たず、ただこの都会暮らしをじっくり楽しむつもりでした。ですが真っ先に火花さんに見つかってしまい、彼女は疑心の書を用いて強引に私と契約を結んだのです。結果的に
皆さんと刃を交えることになってしまいました。ですが彼女は私たちを傷つけようとしたり、度を越した命令をしようとはしませんでした。あの時の変身を除いてですが。ごめんなさい。いいんです。それもまた一風変わった現代生活の一部だったということでしょう。少なくとも私たちはデリバリーの利用方法を覚えられました。お姉ちゃん、昨日は車とバイクの免許試験をまとめてクリアしちゃったんだよ。まあ無理やり受験させられたんだけどね。Does some foods not have takeout? I wonder. That's a thing I didn't expect you to have. ライダークラスの騎乗スキルによる補正のおかげというだけでしょう。ですから決して私の好みというわけではありません。他にも数えきれないほどの出会いを経験しました。永遠の1ページに戻って皆さんに全てを語るのに3日3晩では足りないかもしれませんね。I hate how they keep using this statement. Like, this is a Chinese saying about like 3 days and 3 nights. It just means a long time. I hate how they keep saying 3 days and 3 nights in HoYo games. I've seen it like 10 times already. ニカドリーと魔導メカ鎧の戦力比較をするだけでも丸1日かかっちゃいそうだもんね。へえ、あなたたちもしかしてメカ鎧に興味があるの？あなたたちをここへ呼んだのはお礼を選んで渡そうと思ったからなんだけど、実はメカ鎧を近くで見てみたい気持ちもあって、いつの間にかすっかり夢中になっちゃった。現代社会の甘い誘惑なんて恐ろしい。よろしければお二人も一緒にもう少しここを見て回りませんか？サプライズではなくなってしまいましたが、お二人が本当に気に入ったものをお送りできるなら、 How much money do they have? それも良いと思うのです。 Or maybe are they like what's the word? They're like borrowing money from the IPC, but they're gonna disappear soon anyway, so you know, they won't have anyone to chase the depths after. I already have Valerie King Pom Pom. Where'd you get the money? それはライブ配信の収益が少々大金とまでは言えませんが、模型を2箱買うくらいでしたら。I mean, in real life terms, that's not much, but I mean, it is a lot, given that I don't have income right now from streaming. Like for like a big, I don't know, because like, how much is a model kit? It can be, let's say, $200 upwards for like a unicorn Gundam. 200 USD, about 200 USD for a unicorn Gundam. So like $1,000 US dollar. That's so like under minimum wage, though. Then again, they've only been around for like what, like 4 days? よし、私が全員分のプレゼントを買ってあげよう。ダメだよ。2人は恩人なんだから。I'm the host after all. みんなはこの星のお客さんだからおごらせるわけにはいかないでしょ。大盤振る舞いだ。今夜の支払いは全部私がするからね。 Hopefully the other people are listening. お言葉に甘えて。ボリュシア。ねえねえお姉ちゃん、パーフェクト壊滅エンジンと超稼働グラモスの鉄器だったらどっちがかっこいいかな。どっちもダメです。お値段が大丈夫、私なら顔パスでいけるから。お姉ちゃん、顔パスなんだって。それでもダメです。なんだか和むわね。ちょっと意外だったかも。なんとなくだけど彼女たちはさくらみたいにもっと古風な趣味を持っているものだと思ってたわ。Who's Sakura? I know who's Sakura. あ
そういえばまだ話してなかったっけ。実は私にも妹がいるのよ。麻藤さくら。名字は違うけど同じ両親から生まれた実の妹よ。お菓子や甘いもの、それと階段が好きな女の子。Loving horror stories is what you call traditional? そうなの？さくらは随分気に入ってたみたいだけど。Maybe traditional. I would think it would be like soap operas, romance. I don't know. でもやっぱりこっちどうかな、お姉ちゃん。お姉ちゃん大丈夫？ええ、大丈夫。心配ありません。時間はまだありますから、もう少し一緒に見て回りましょう。なんでもないわ。あの子たちも選び終わったみたいだし、続きを見て回りましょう。おや、あちらにランナー技術の展示があるようです。見たい。すごい。これが科学の魅力ってことなの？ Oh my god! Are you gonna pick something? 実はもう選んでやるの。こういうおもちゃの何が面白いのかずっとわからなかったんだけど、こうして実物を目の前にして、しかも眼力によって世界に好奇心を抱くものならきっと誰もが憧れるものなのね。すごい。ですが残念ながらメカ鎧がどのようにして動いているのか最後まで説明はありませんでしたね。やっぱり企業秘密なのかな。 Allow me to expose Paralux's trade secret. それは思いの投影だよ。投影、つまり精神分析における定義に近い概念ってこと？なんだか難しそうな話ですね。いいえ、簡単よ。例えばキャストリスさん、あなたはボリュシアさんのことを愛しているでしょ？それはその家族としてという意味であればもちろんです。ボリュシアは私にとって最愛の妹ですから。じゃあ今度は彼女によく似た女の子がいるって想像してみて。きっとあなたは妹へ向けていた感情をその子に投影して妹にしていたのと同じように接してしまうんじゃないかしら。そうなの、お姉ちゃん。もちろんここで言う投影は無意識がそうさせるものよ。たとえ本人が主観でどう捉えていたとしても、人は必ず潜在意識に影響されるものだから。 A に対して抱いていた感情をよく似た B に向けて投影する。これが精神分析における定義なの。That's actually a really good explanation. メカ鎧が動けるのは誰かがそれとよく似た何かを見たことがあるからということでしょうか。その逆かな。誰もがそういうものを見たいと願ったからメカ鎧には命が宿ったんだよ。現像の本質は人々が叶えたいと願う現実だから。おお、なるほどね。完全に理解したよ。それで結局メカ鎧はどうして動くの？I'd say path power. 現像種は誕生するとき、優越の運命の狭間から一部の質量を取り込むことで体を形成し、死ぬ時にそれを放出して元の場所に返すっていう設定を考えてみた。本当のところをステラは全然教えてくれな Which かっ power た is し path ね。 power? あの時あなたは無意識のうちにもっと強くもっと完璧でありたいと願った。
そうすれば目の前の危機から逃げ切れるとでも思ってるみたいに。あなたのおかげでこの二層楽園に一つの現像生命体、もう一人の遠坂凛が。イシュタルについて考えているのですか？その疑問についてであれば、私からもお話しできることがありそうですね。あら、キャストリスさんにはそこまで見抜けるの？実際のところそれほど複雑な問題ではないのかもしれません。待って、その前にまず会計しよう。賛成です。Right, before I forget. HoYo used a smarter way to pay. Oh right, how is she gonna? みんなにプレゼントを買ってあげたいんだけど。So what did you pick? 私が選んだのはこれ。合金パムキングよ。開拓。そしてあなたからの贈り物だっていうなら、これ以上のものはないでしょ。ところで、これを私たちからのプレゼントとして2人に贈るって言ったら、あなたはどう思うSo what do you pick? 私と妹が選んだのは Oh. 合金パムキングです。開拓の、いえ、この銀河の象徴としてこれ以上にふさわしい贈り物はないかと思いましたので、よろしければこれを遠坂さんへの贈り物とさせていただきたいのですが。Swapping twice means back to 0. パムキング合金武装999が2点ですね。お支払い方法はどうなさいますか？ Oh, don't do this, please. Don't do this, please. I don't wanna. この番号でお願い。 Okay, right, you scramble a few numbers you can remember into something resembling an employee ID. Don't, I don't want to get secondhand embarrassment! これはパールさんの社員番号じゃ。 Okay, that's good. 何しろ、こちらの皆さんは初めてこの銀河を訪れた大切なお客さんだからね。もう少し見学するつもりだから、週刊たぬき編集部まで配送をお願いしてもいいかな。よし、逃げろ。 Bruh. ご購入いただいた商品のご用意ができました。あれ、お客様？スリル満点だったね。やっぱり全力を出したらこの車椅子はゴーナースさんよりずっと速いと思ってたんだ。Now we can get down to business. 私たちは生涯この聖杯戦争を忘れることはないでしょう。それが旅の意味というものよ。けどそんな大事な意味を持つ記念品を私に譲ろうだなんて。どうしてそんなことを？理由はあなたと同じです。この記念品が自分よりも相手にとって大切なものだから。そうよ。だってあなたたちこの銀河へ来るのは初めてだったんでしょ？ですがもっと深い理由があります。分かっています。遠坂さんの理由は遠坂さんだけのものですから。それについてはひとまずお互い胸に秘めたままにしておきましょう。遠坂さんが再び旅立てるよう、今は何としてもイシュタルを打ち破らなくては。伝説に歌われる女神を倒す。なんだか紡がれた物語にある黄金英たちの冒険譚みたい。おかしな偶然もあったものね。ええ。そして
私たちはそのためにここにいるのです。遠坂さんがかの女神に打ち勝つために。さすがは女子誌の英雄ね。でもタイタンを倒した方法ってメソポタミアの神にも同じように機能するかしら。遠坂さん、まだお気づきになりませんか？私は倒すのではなく打ち勝つと言ったのです。打ち勝つ？はい。タイタンであれ神々であれ、それらの存在を前にした人類があまりに矮小であることは否めません。だけど勝負のルールを自分たちで用意できたとしたら、アリが巨獣に打ち勝つ方法だって無数にあるはず。人類が綴った無数の女子誌は全てそのようにして生まれてきたのです。ですから私たちで作りましょう。遠坂さんのための聖杯戦争を。Is that something we can just whip up on the spot? 火花さんのサーバントとして過ごしていた間、あちらのアーチャーさんから冬季で起こったことについて聞く機会がありました。おかげで聖杯戦争そのものについてもいくらか理解を深められたと思います。その上で現状の私たちが実行可能な策はこれ以外にないかと。アーチャーから？へえ、それは悪くない話ね。あの女神と心中する気はないってことだもの。でもそっか、私のための聖杯戦争。なるほど。つまり私がイシュタルより先に聖杯の魔力を取り込むことで相手に奪われる可能性を排除しておきたい、そういうことね。けど今あるこの聖杯についての儀式はもう組み上がった後でしょ。この聖杯でもう一つ儀式を構築するのは難しいと思うけど。ふふん、そこは心配いらないよ。だってこの聖杯戦争にはもう一つ聖杯があるんだから。 Second one? Who grails? まあこの際理由はいいわ。問題はもう一つの聖杯が今どこにあるかってこと。大丈夫、私たちみんなよく知ってる人が持ってるから。あったらきっと驚くんじゃないかな。今どこにいるかまではわからないけど、あの二人ならきっと遠坂さんにとって心強い味方になってくれると思う。 Are the remaining Saber's servant duo? 残る問題は一つだけ。遠坂さん、あなたはこの二層楽園を救うために旅を諦められますかMight still have other options. いいえ、他にどんな方法があったとしてもこれ以上に確実な方法なんてないでしょうね。それにもう誓っちゃったもの。事件を最良の形で終わらせるってここまで来たのに代償があるからって尻込みしてたら英雄たちに笑われるわ。何かを失ったならまた取り戻せばいい。何も失わないと信じているからこそ私はここまでやってこられた。大丈夫、覚悟なら旅に出るときにもう決めてるから遠坂さん、そう重く考えないでください。神に打ち勝つ、その役目を担うのは私たちですから。え？たとえどれほど無数の財宝であろうと、その価値は
二つの魂には及ばない。そうは思いませんか？まさかあなたたち自分たちの現像の体を聖杯に投じて魔力に変えるつもり？ダメ、そんなのダメよ。ご心配ありがとうございます。神の力というのは想像以上に強大なもののようです。ほんの一瞬彼女を足止めしただけで私たちは力の大半を使い果たしてしまいました。この二層楽園での旅を最後まで皆さんと一緒に歩みたかったのですが、いえ、思っていた形とは少々違いますが、これもまたお二人と一緒に歩んだと言えるかもしれませんね。私と妹はすでに覚悟を決めています。もともとこの現像の体は偶然が生んだ奇跡に過ぎないのですから、こうして思いがけない旅に出て多くの願いを叶えられて、私たちは本当に幸せでした。旅の締めくくりにこの喜びをお二人と分かち合うことができたのですから、これ以上何を望むというのでしょう。それに皆さんが紡がれた物語の中で私たちの新たな冒険譚を心待ちにされていますから、あまりお待たせしてはいけませんよね。Would it be as we've written? 私たちと遠坂さんの背負う使命はきっと別のもの。しかし人々は自然の法則を変えられるものもまた等しく自然そのものだと考えがちです。それが火を追う旅であれ、魔術であれ、あるいは運命であろうとも。ですが私たちはそれ以前に人としてそこに存在しているのですから、たとえそれが避け得ぬ喪失の旅であったとしても、旅の中で手にした絆だけは決して失われることはありません。死の祝福によって私と妹は生まれながらにお互いの絆を奪われていました。ですがHoYoの英雄の皆さんに助けられて妹との絆を、そして皆さんとの関わりを取り戻すことができたのです。私の身はHoYoに捧げられる運命でしたが、最後の瞬間にようやく気づくことができました。私たちは運命にとらわれているのではなく、一度失い、そして再び手にした全てを守るために進み続けてきたのだと。それが旅の終わりに私がようやく手にできた絆。私たちが輪廻を断ち、銀河に知性の種をまくことができた理由。私たちはもう人なのだと。それこそが私が人生で授かった最も大切なものだったのです。今私はそれをあなたに託したいと思っています。感
感謝の気持ちとして、そして何より同じ旅人への祝福として、誰の目にもあなたは確かに明星のように輝いて見えることでしょう。どうかいつまでもずっと変わらずに輝き続けてください。ありがとう、キャストリスさん、ボリュシアさん。あなたたちが向けてくれた信頼は絶対に裏切らない。そして最も大切な、私が旅を続けるためのこの力もね。Rin's connection with Planet Kitty has deepened. Late connection EX or X increases ally attack and max health. これでライダーキャストリスの秘密は明らかになったわ。彼女の本当のマスターは、彼女と一緒に現像の命を与えられた妹ボリュシアだった。彼女たちが手にしていた財宝はハデスの隠れ兜。戦いに加わるつもりのなかった二人にとってはおあつらい向きの宝物だったでしょうね。決戦は近い。でも今の私は確信しているわ。最後に勝利するのは私たちなんだって。 Maidens who walk the Evernight. Cannot draw this card. If you want to reduce your chances of getting a... Okay, you can reduce the size of your card pool using this card. I don't think I will use it because I do have a use for most of my cards. I guess this is probably the least useful because if there is only a single enemy, we might not be able to use this, but I think we're fine. I'll save that card for like multi-target purposes. Day 4. Everything's ready. All that's missing is the Holy Grail. If we have the Holy Grail, my level capsule will reach on 20. Level capsule is stuck at 70 for like 3 years. HoYoverse, my Trailblazer. This is a message for you. If you're away, please come to the rooftop of Gravity Academy where we first met. A surprise awaits. Let's look at our achievements for now. Better nerfs played as they should. Have Goodmuch be the first character in the team to use his ultimate. Huh. I have a brilliant... Maidens who walk the Evernight. That's for completing the stuff of Casters and Poixia. Legends begin. Clear all stages of the new event. Play Gate of Babylon 10 times. 10 of Gate of Babylons at once. Generate 4 trace cards in a single ally turn. Next time Chimera's level. Use that card. Let's look at Gilgamesh's icon because we just got him. Remember to do the login on her lab. Okay. Let's head to the rooftop. Is there like a closer waypoint? Oh. Is that your secret money stash? どうして知ってって違うわよ。これは奇襲に備えて仕込んでおいた防御術式なの。あの時は回収する暇がなくて慌てて離れちゃったから。遠坂の魔術特性転換を生かして、この宝石にはあらかじめ魔力が込めてあってね。襲撃者の魔術を相殺するための、そうね、車のエアバッグをイメージしたら分かりやすいかしら。
やっぱり宝石が人為的に破壊されている。これじゃあ魔術霊装として使えないわ。Where's your secret stash? でも今まずいのはむしろイシュタルの方よ。現像生命である彼女にとって神聖はかえって枷になる。だって存在を維持するのに普通の現像種とは比べ物にならないほど膨大な、それこそ天文学的な数字の量の眼力が必要になるはずなもの。だからこんな微弱な力さえ見逃せなかった。イシュタルは今よほど追い込まれているみたい。この砕けた宝石が何よりの証拠よ。へえ、それが伝説の剣かい。おまけで僕が勝ったらその剣ももらうっていうのはどうかな。これは王を選別するための剣です。持ち主が正し This is く Saber. 完璧なる王となった時、聖剣の名に恥じぬ力を振るいます。あなたのような高潔な方であれば聖剣も答えるでしょう。ですが負けるつもりは毛頭ありません。なら遠慮なく行かせてもらうよ。どういうこと？校舎にサーバントがいるわ。急いで様子を見に行きましょう。バスケットコート？ Is there a Wojak here? I didn't notice that before.尊きものとは手に入らぬからこそ美しいのだ。 It's Gilgamesh and Saber. I 体 think. 毛に駆られ人の領分を超えようとする愚か者がここに2人もいるとは実に滑稽だ。久しいなセイバー。ここにも服をちゃんと着ない男がいるのか。僕の見間違いじゃないよな。They're half naked, man. マスター、私の後ろへ。この男いろいろと難はありますが手強い相手です。財宝が目当てならかかってくるといい。正々堂々我が剣で迎え撃とう。いいだろう。それでこそ俺が見込んだ女よ。だが今はまだこの胸に飛び込む時ではない。おい、そこの白髪の命令だ。貴様の剣をこの俺に向けよ。孤独に火を背負う者がその猛者を背負うか。その答えを貴様の剣で示せ。 No wonder Castro said it's someone we both know or we all know. その戦い方面白いな。どんどん来い。せいぜい逃げ惑え。 Please tell me they're not acting. いや、今回は同じサーバントのみ。貴様イシュタルか。いや、それとも。 Oh, I hit my camera. Hope. Let me check on it. Hold on. By checking on it, I mean like seeing if the motion capture is doing okay. You guys don't see my face when I check it. Otherwise, that's my whole VTuber career gone. I knew we'd meet again. 同感です。ですが立場が違えば剣を交えねばならないこともあるでしょう。魔力が違います。あなたは本物のリン。まさかセイバー？よかった。やっとまともに話せるサーバントに会えたわ。でもあなた、私の知ってるセイバーとは微妙に違うような。Yeah, she's Honkai Star's version of Saber. 私も同感です。どうやらあなたは
私の記憶にあるリンとは異なる世界から来たようですね。いえ、それでもやはり私の知るリンですね。比例をお詫びします。先ほど奴と刃を交えたばかりだったため警戒せざるを得なかったのです。I'm confusion. あいつにどこかやられてない？いいえ、私はともかくマスターは戦いに慣れているようなので。もっとだ、もっと来い。 I wonder, casters can't use her power of death? It's just not like actual like killing death. She can use her demigod of like death dark sludge to slow people down, and also I guess she can't kill people if you do her thing. I wonder what ability Finon has. それに奴には殺意がなく、ただ財宝を奪いたいだけのようでした。ウルクの大敗、その扱いをめぐってマスターと意見が食い違い、やむを得ず決闘という形で決めることになったのですが。行くぞ英雄王、財宝の蓄えは十分か。もう一つの聖杯の持ち主ってあなたたちだったのね。それでもしかしてもうあいつに取られちゃった？いいえ、まだ我々の手にあります。ただ決闘の途中で英雄王が強引に割り込んできまして。What is going on, dude? あんたたち。少し静かに。俺を完全に本気にさせることは叶わなかったが、貴様にオンパロスの女子誌に恥じぬ実力があることは認めてやろう。名乗れ。一流の名は王の記憶に刻むに値する。エルシオンのファイノンだ。雨降って地固まるって言うし、僕たちはもう友人ってことでいいかな。過去より未来に至るまで俺が友と呼ぶ者はただ一人。代わりなどおらぬ。貴様は進化となり、王たる俺の背後で補佐を務めよう。どうして僕はいつも共に着ない男からこう仕事を任されるんだ。That's your penalty for having bad fashion sense. その颯爽とした姿、久しぶりだね。僕の最高の相棒。I think his outfit is okay, but everyone's been dissing him for his fashion sense in Emphoria, so I'm gonna continue それ to で終わった？ tradition. ただ手合わせするためだけにわざわざ出向くなんて。あなた本当に私が知っているあの金ピカなの？たわけ。俺がここに来たのは大敗を取り戻すためだ。神を討つには武装、勇士、そして褒章、その一つとて欠けてはならん。神々の面汚しが浪した愚策なぞじき砕かれよう。来い。狼男のねぐらで出陣前の会議と行こう。出陣って決戦まではまだ何日かあるでしょ？勝機はすでに我が手中にある。すぐに挑まぬ道理があるか？白髪の今一度救世主を気取るつもりなら俺についてくるがいい。さもなくば俺の独壇場ということになるが、貴様らには次の戦で大役を担わせてやる。無論拒否権はない。 Let's talk about rewards first. 乗った。神の相手なら得意だしね。セイバー、どうやらこっちの問題の方が厄介そうだ。ここはひとまず和解しないかい。いかなる世界にあろうとも、この件は救済のために。またこうしてあなたと肩を並べられるとは光栄です。ライバルがまた増えたな。
なら僕たちの絆をしっかり見せつけてあげよう。これで7組のマスターとサーバント、14の英雄が全員揃った。神に抗う英雄が勢ぞろいね。意外なのはいつも不遜なあの金ピカが自分から動いたことかしら。ウルクの大敗、あいつは決戦を前にそれで主演を開くつもりみたい。95%. Gains 2 energy and draw 2 cards the next turn. I'm thinking of either replacing this or this. Nah. 事務所で主演だなんて一体何を考えているのかしら。 We'll find it once you take a look. 主演の後はいよいよ決戦ね。決戦だろうと出陣前の会議だろうと万全の状態で全力を尽くすわよ。これは事務所の中？ What the た hell? だの結界だ。聖杯の原点の力、その氷山の一角に過ぎん。ここは幻月の否定、幻月遊戯の禁地らしい。我が王宮の絢爛さには及ばぬが風雅な趣がある。貴様らのような俗物に王の意向を拝ませる道理などみじんもないが、あの女神を打つと Wait, is he sitting on one of those like plastic chairs? の例外を認めてやろう。志ある者、前に出よ。俺とと。 I need to see. Yes, he is! 神に喧嘩を売る前の宴か。なんだかカイザーを思い出すな。無粋なざれ言はよせ。今はただ心ゆくまで組み交わす時だ。さて者ども、申してみよう。俺の秘蔵の品はこの世界のものと比べてどうだ？率直に述べるがよい。 You talking about the drink, or is he talking about like actual 安 triggers? 心しろ。平等もいる。酒は一切入っていない。 Who's not of age? Is it us? 遠慮なくいただくわ。濃厚な蜂蜜にクローブとバニラのまろやかな甘み、柑橘系の爽やかな酸味と、そして大地のように重厚で悠久な温かみ。間違いなく極上の味わいね。残念なところがあるとすれば、喪失の恐怖が混ざっているところかしら。そうだ、喪失の恐怖。程よい苦味がなくては秘蔵の品とは言えんからな。そのもう一つの名は優越。それこそが万物の根源たるものだ。伝説の英雄王でも喪失に恐怖するものなのか？それは俺の忌まわしき過去に由来する。もし口外すれば貴様は永劫の罪を背負うことになるぞ。今さら背負うものが増えたって構わないさ。聞かせてくれ。在郷の何たるかも知らぬ狂人か。よかろう。酒の今日を壊すのも無粋というもの。耳を澄ましありがたく拝聴するがいい。 I guess this is similar to what how Rin talked about her background. This is the same for Gilgamesh. This is for people who don't know much about Fate.
but want to know more from through this game. 法とは失うことと得ることを滑るものだ。かつて神々は法の代行者として両者の均衡を司り、それによって祭りごとを続けてきた。だがそれも神々が人間を創生するまでの話。神と異なり人間の欲には際限がない。世界の様相はそんな奴らの欲望のままに変化する。時間さえあれば星の断りさえも改ざんしてしまうだろう。神々は自らが全てきた方がいずれ覆されることを予見していた。そして神は喪失の恐怖を覚えたのだ。面白いね。同じ神でもオンパロスのタイタンの場合、そのほとんどが人と共に歩む道を選んでいる。アイオンであっても人に敵意を抱くのは稀よ。もっとも空にとって人間なんて敵対する価値のないアリに等しいのでしょうけど。数と欲望、そのどちらも手に負えぬ人類を前に、神々はやむを得ず人間と融合する道を選んだ。双方の視点を合わせ持つ人類を縛る枷を作り出すためにな。誇りさえ捨て去れば万法を支配し続けられる。それが奴らの考えついた最も割に合う失うことと得ることだった。心霊の慣習と考え方が似ているね。こうして重い使命を背負った根血の神の子が生まれた。それはまるで神が天から大地に打ち込んだくさび、天のくさび。それが俺の本質だ。年少じゃこいつは神の子でありながら後に神々を覆したらしいぜ。親友とやらと一緒にな。この身が神に作られたのは確かだが、それとギルガメッシュという名の命は別物だ。命の風がこの身に吹き込まれた時から、魂が目覚めようともがいた瞬間から、俺は俺として生きている。自らを王と定め、足元の大地を慈しむと決めた以上、神なぞ知ったことではない。なるほどね。これでようやく分かったよ。どうして初めて会った時から不思議な引力を感じていたのか。僕たちも考え方が似ているようだ。我が宿命は貴様の想像以上に複雑なものだ。臣民を戒め、富を享受し、友と並び立ち、文明の発展を妨げるあらゆる邪悪を滅ぼすのだからな。そっか、ごめん。前言撤回だ。僕たちが似ているのはあくまで一部の考え方だけだし。無論これ式の雑事、俺は瞬く間に片付けたがな。だがその最中に一つの命が塵となり土へ帰った。常人でいうところの死がそやつの身に降りかかったのだ。そやつこそが我が親友、この世で唯一俺と対等であった存在だ。その時になり俺はようやく理解した。死を悼み、死に恐怖し、死の存在を感じねばならぬことを。同時に俺はようやく己の根源を直視することになった。わかるか？俺はもとより神々の喪失の恐怖から生まれたのだ。その後の顛末は今は伏しておこう。迷いと滑稽に満ちた取るに足らぬ短い旅に過ぎん。どうやら同じことを考えてるみたいね、金ピカ。イシュタルほど強大な存在であっても、せっかく手に入れた現像の命を失うのは怖い。聖杯を望む者がおらねば聖杯戦争とは言えまい。聖杯が願いに応える願望機ならば、よく考えてみろ。貴様らが分け与えられた財宝は己にとって何を意味しているのか。失うことと得ること。失うことへの恐怖は得ることへの渇望の裏返しということかしら。でもあの年代物のお酒は私にとって特別な意味はなさそうだけど。はっ、有給でも取って
ゆっくり寝ろって意味じゃねえか。願望なら俺は一つだけ持ってるぜ。果たせなかった今日をとことん尽くすことさ。あのカウボーイが俺らのもらったお宝を見てたらきっと嬉しさのあまりベイビーを連発してたにちげえねえ。浅はかなやつめ。治安官、貴様がこの場にいるということは白日のもとにさらせぬ秘密を抱えているということだ。だが今ここでハケとは言わん。余興の種はたやすく潰すものではない。それもまた王の器量というものだ。I don't remember if I mentioned this before, but people believe Kuchiba is actually an emanator of sorts for the veracity. For example, her name, Kuchi, means mouth in Japanese, so it could be the veracity. 私たちに分け与えられたのは大敗。美しき夢の世界での冒険を終え、願望機はもはや私にとって重要なものではなくなりました。ですが、あなたにとってはきっとそうではないのでしょう。今この時、大敗の力で仲間を限界させ、共にひとときを過ごすことを望みますか？ I mean, someday Amphoris is going to become real again thanks to Madame Herta and like other researchers' work. Using the Holy Grail could make that a reality. あなたの過去を知った今、ご自身の願いを持てることはとても喜ばしいことだと思います。しかしその願いは渇望からではなく、後悔、そして過去の自分が完璧な結末をもたらせなかったことへの憎しみから生じたものでしょう。ああ、ほんの少しだけね。そこまで見抜くなんて。私の直感スキルは A ランクですから。あなたと仲間たちは世界を救うため燃え尽き、奇跡としか言いようのない一筋の生への希望をつかみ取りました。もし次の機会が訪れたなら、私は心から願いましょう。しかし憎しみのあまり二の足を踏み続ければ、その代償はきっと想像よりもはるかに重いものになるでしょう。ああ、分かっている。火を追う旅は喪失の道だった。でも人として生まれた以上、きっとどんな旅路も似たようなものなんだろう。前に進めば必ず何かを失う。ずっと同じ場所にとどまれば恐怖と向き合わなくて済むかもしれないけど、気づかぬうちによりかけがえのない何かを永遠に失ってしまう。一つの物語の終わりに、あらゆる物質的な均衡の果てに無から生まれたもの。会いたくないと言ったら嘘になる。だけど僕の独りよがりでみんなに儚い夢を見せるのはあまりにも残酷だ。だとしても、その願いを抱いた自分を責めないで。誰かに素敵な未来を見せたいって気持ちは決して間違っていないわ。私も完全に認めてるわけじゃないけど、こういうことを言う人もいたの。より多くの人に笑ってもらえる道、たとえそれが別れの笑顔であっても、その道が間違っているはずなんてないって。Huh, he's here. Also, how did we not see him? He's like poking out of the rock thing. そろそろイシュタルをどうコテンパンにしてやるか話し合いましょう。随分と自信満々だな。何か策でもあるのか？ええ、キャストリスさんとボリュシアさん。あと一応そこの金ピカのおかげでね、ギルガメッシュ、あなたの大敗に魔力を注げば主従の指定をやり直して霊児をすべて一人に集めることができるかしら。おい、お嬢ちゃん、今魔力って言ったか？ええ、眼力を注いだところでせいぜい出来上がるのは現像聖杯戦争の模造品。それじゃあ意味ないわ。ルールに縛られている限り人間が神に勝つなんて到底不可能だもの。だから自分たちに有利なルールを作らなくちゃ。魔術師による本物の聖杯戦争をやってやろうじゃない。だって魔術師なんてものは根源に到達し神をも超越しようとする狂人の集まりなんだから。
それには俺も同意見だが、その魔力はお嬢ちゃんが苦労して回収したもんだろ。それを聖杯戦争の儀式のために突っ込んだら、あんた二度とこの銀河から出られなくなるぞ。No matter what you do, I'll stick with you to the end because she might not want to join. She does say that she wants to join the Express. You know, it's what she would do, but maybe I shouldn't coerce her into doing it. Your efforts won't be in vain. I don't want to remind her of sacrifice, so let's say this. もう決めたことよ。イシュタルの冥界下りの神話みたいに宝石を全部剥ぎ取られたって、また一つずつ奪い返せばいいだけ。何も失うことはないって信じてきたからこそ、私はここまで来れたの。この先の道だって今まで通り突き進むわ。Another thing that I learned recently is that Akifili actually never made the silver whales to Earth, like our Earth. So, for all we know, Rin Tosaka could, you know, this Honkai Star universe's Rin Tosaka could still be on Earth, just not yet connected to the cosmos through the silver whales. たとえその道が地獄につながってても、ずっと歩き続ける。And who knows, maybe this Rin Tosaka is from that Earth. From that solar system. 浅はか、無知、愚昧、滑稽。だがその強情っぷり気に入ったぞ。持って行け。我が王道を実践せよ。大敗を携え、意のままに世界を蹂躙するがいい。いや、そんな荒っぽいことしないから。でも大敗はありがたくもらっておくわね。だって。Rules are made to be broken. さて、作戦の核心。彼女の宝具についてだけど、We have ここ one? に来てから私は多くを失ってきた。Or is it the Stellaron? 得るものもあったわ。彼女と契約を結び、過去の好敵手や友人、さらにもう一人の自分とも再会できた。そして何より大切なのは、お互いのことを何も知らなかった私たちが心を開き合える存在になれたこと。Also, I'm not a fate expert, も but しずっと一人で頼れるサーバントのあなたがいなかったら、絶対にここまで来られなかったわ。not a fate expert, but if we are the extra class, then wouldn't our class be ruler? この何より強い絆こそが私たちの最強の武器。Well, that is my origin. It is proof of my trailblazing. どうやらその絆はこいつのサーバントとしての進化を引きずり出せるほど十分強固なもんみてえだな。この武装の真実が何なのかは誰にもわからないけど、宝具として発動できさえすれば、私たちは第二魔法にも匹敵する奇跡を。第二魔法、平行世界の運営を司る魔法か。ええ、それで平行世界から眼力を吸い上げて対神聖特攻の固有結界を展開できるわ。ただ不安要素があるとすれば、聖杯はこれまで彼女に何の知識も授けてないことね。ましてや固有結界みたいな封印して待ったなしの大魔術ともなれば、つまり彼女は心象風景をどう解き放てばいいか分かってないの。バビロンの蔵は万物を収蔵する。その時が来たら必勝の切り札を投じてやろう。出陣は明日の夜明けだ。愚かな女神よ、聞こえているか。貴様の死が訪れるその時まで、せいぜい醜くあがいてみせよ。It goes up to day 10. Let's go. It's time for a showdown with the goddess. Gotta yank her earrings off and smack her in the face. いよいよ決戦ね。みんなもう準備できているって。あなたは？ Let's go. It's time to finish this. 優雅に、そして全力全霊でいくわよ。Oh, we're here. Okay.
I don't know if I should change my team comp. やっと来たのね、リン。あなたのことだからここまでたどり着くのにだいぶ苦労したんじゃない？ Actually, no. 私の顔で生意気言ってくれるわね。そんな礼儀誰に教わったの？アーチャー？理解できないわ。どうして彼が無条件であんたの味方をするのか。最初は確かに抵抗していたわ。でもね、たとえ正義の味方だとしても私の魅力の前ではひれ伏さずにはいられないの。バカにしてるの？レイジを使ったんでしょ。ちょっと煽られただけでイノシシみたいに暴れ回るどこかの誰かさんと同じにしないでくれる？女神の魅力とほんの少しの交渉術を使っただけよ。私に協力するなら美と豊穣の女神として慈悲を施してあげる。もし逆らったらあなたは再び戦争の恐怖を目にすることになるって。リン、もう誰もあなたを必要としていない。あなたの悲願のためにもここで消えなさい。強がりはやめて。あんたが描く未来なんて絶対に実現させない。ハムシが神に歯向かうっていうの？ええ、だって私のサーバントには神殺しの専門家が揃っているもの。なんですって？あんたこう言ってたでしょ？最初から私はこの聖杯戦争から排除されていたって。だからこそ私はこの戦争における最大のチートを使えるの。イシュタル、貴様との因縁、今ここで断ち切ってくれる。へえ、随分と威勢がいいじゃない。でも金星の女神からしたら群がることしかできない虫も同然だけど。あんたこそどうなの？かの金星の女神がアーチャーと火花に頼りっぱなしでまるで臆病な亀みたいにずっと甲羅に隠れてるじゃない。下がりなさい、アーチャー。いいのか？ええ、私は神々の中で唯一無二の存在。供物であればたとえ卑小な塵であっても拒まないわ。リン、これは最後の警告よ。おとなしく体を引き渡して孤独の苦しみから解放されなさい。自立を苦しみだなんて思うのは甘やかされてきたあんたぐらいよ。それに私の周りにはこんなにもたくさんの仲間がいるでしょ。よく見てなさい。あんたが間違っていることを証明して、そしてあんたを神を超えてみせるわ。大いなる天から大いなる地に向かって天の女主人をたたえ喜んでひざまずきなさい。Oh! 身の程を知らぬ女よ。本物の王の器とは何たるかを特別に見せてくれ。行くわよ、トレイルブレイザー。Finon has Excalibur as well. That's interesting. 砕けた霊峰エビフ山の頂へ。My debuff, generate energy. Let's just hit him with this. Smash. Smash again. And turn. It's ult. I forgot what her ult does. Generate 3 smashes, okay. From an ally attack, trouble is against one's growth tally. Mark.
Back all. Get a shield. Smash. Oh, I wish we had something AoE. Smash again. Fuck! Should have used this. Draw 2. Fuck. Yeah, I don't have enough. Crap. Enter. Wah wah. お断り。この道は自分の手で切り開くわ。レイジを持って命ずる。セイバー、宝具を解放せよ。女神に真の笑顔とは何かを教えてあげなさい。聖剣解放。エクスカリバー。レイジを持って命ずる。ファイノ、宝具を解放せよ。女神が自らを縛る冷酷の鎖を焼き払いなさい。What does he have Dawnbreaker here? He's supposed to have Excalibur. 君の願いはしかと受け取った。ストーンメーカー。レイジを持って命ずる。ラッサ、宝具を解放せよ。女神の貪欲で曇ったその両眼を差し貫きなさい。Also, I have no idea what the command spell is supposed to represent. Like, is it the Astral Express? Like, this is the engine, and then this is like the sled thing, and then this is the wheel, this is the car. I think it's the Express. I'm not sure. レイジを持って命ずる。ギルドメ。この俺にレイジを使う気か。5000年早い。So can we use it? だがその度胸は褒めてる。Oh. 大見だ。ありがたく思え。どうして抗うわけ？まだあがくか。行けフェイカー。俺に貴様の価値を証明してみよう。Baker. 勝手に価値を測らないでもらいたい。彼女が不運にも女神に絡まれていなければ、私は今も向こう側についていたのだがね。はーちゃん。久しいな、二人とも。ついてこられるか。我らがマスターのために時間を稼ぐ。まあ別に私たちで倒してしまっても構わないが。そんな縁起でもないセリフを。Okay, we can use Broken Phantasm again. Broken Phantasm. Get a card. Damage to you. We're gonna use Broken Phantasm again. We need to heal and get energy. Now let's get energy. Use Haas Funhouse Mirror. Good night. Didn't it say all? I thought it said all. That's why I use it on here. Whatever. Insert. Drop
2. Got 1. Gain energy. やってやるわアンガルテキカルス Energy. Watch your ult. It's gonna give us 2 more cards. Damage boost. Energy regen. Chimera. Attack you. Let's see if we can get something good. Energy, that's good. Dangerous, that's okay. We can do it again. More damage. Enter. Ignite and defy. Even if defiance is ultimately impossible, even if salvation is ultimately beyond reach, throw up the wrought iron as well and resist the unavoidable fate. 痛いところをついてくれる。だが、この一度きりなら。さあ来い。この現像の体を代価に。Never forget this. The version of yourself you should aspire to be is always your stronger self. Unlimited Blade Works. 教えてやろう。新象風景をいかにして具現化するか。レイジをもって命ずる。宝具を解放せよ。理不尽なルールをすべて打ち破りなさい。任せて。幾千の世界をかける流れ星をこの身に集え。行け。あの女に現実を思い知らせるがいい。大いなる天から大いなる地に向けて束ねる星の息吹。新たな烈日をもって天を引き裂け。心臓をもらい受ける。開拓をもって過去と未来の全ての変更を映し出す。輝け私たちのフェイトスターレイルナイト。 I guess a nodal phantasm is just the express railing. 撃たれてもなお執念でもがくか。醜い。神として彼女の願いに応えることが間違っているの。まだ現実が見えていないか。それこそが貴様と俺の根本的な違いだ。貴様の独りよがりからあやつに手を差し伸べた瞬間、貴様はその手で最も尊い宝を奪っていた。で、あなたはそれを壊すと。尊きものとは手に入らぬからこそ美しいのだ。あやつならばいずれ取り戻す術を見つけよう。それにこれほど身の程を知らぬ願い、砕く資格を持つ者がいるとすれば、この俺を置いて他に誰がいよう。時よ、Numa Elish. Measly 2000 damage. 一つ目は天、二つ目は
地、三つ目は冥界、三者は巡り交わり、世界のあるべき姿となる天地開闢の前の地獄であった宇宙に。これに対し懐かしい友と再会した見届け人は王爵を高く掲げてこう宣言した。早急の星よ、天を乖離せよ、地を分断せよ、七にて輝け。これがバビロニア神話の創世の叙事詩。エヌマ・エリッシュ。父なる神々よ、これがあなたたちがかつて目にしたものなのだから、くさびと鎖でつなぎ止め永遠に固定しようとしたのね。なるほど、人と相入れないわけだわ。だって人が追い求めたものは凍りついた一瞬ではなく、God had a comment, but no. イシュタル、おめでとう。旅の果てにあなただけの至宝を見つけられたようね。現実へ戻りなさい。私はこの世界を離れ、この願いを本来あるべき場所へ返すわ。まったく、そんな落ち込まないでよ。ひどいこと言われたけど、多めに見て連れて帰ってあげないこともないわ。え？まあ素直に言えなかった私も悪かったし、たとえみんなを遠ざけてしまっても私は歩くのをやめない。またみんなを抱きしめるために頑張ってみせるわ。まるであんたの冥界下りの神話みたいに、宝石を全部剥ぎ取られたってまた一つずつ奪い返せばいいだけでしょ。だから今この腕にあんたのことも抱えて無事に連れ帰る。さあ、前へ進む信念を宿したその体を再び私のもとに。まったく、あなたにはかなわないわ。じゃあ約束よ。絶対に私たちを無事に連れ帰りなさい。でも一体どうしたらあんな天変地異みたいな結界から地面に落ちて無傷でいられるの？相変わらず肝心なところでヘマをするのだな。最後にもう一度だけ手を貸してやったまでだ。ありえない。もう限界を維持できないはずでしょ。何も不思議なことはあるまい。ここは想像に根ざした世界なのだから。まして私は願いを叶えるためなら無条件でプライドを踏みにじれる男だ。だから最後に君の名前を教えてほしい。この冒険を心残りなく終わらせるために。何よ、今さらしらばっくれるつもり？私の設定は正体不明のサーバントだからな。今回も当然冗談だ。まさかあの聖杯戦争の後またも私と会うことになるとは。こうなったからには遠坂家の厳格な礼儀作法に泥を塗らないためにも挨拶はしておくべきだろう。もう一個。じゃあもう一回だけ教えてあげる。ああ、それはよかった。まったく、こんな時くらいもっと素直になりなさいっての。よく覚えておきなさい。私の名前は誰にでも教えるほど安くないんだから。遠坂凛よ。よろしく頼むわ、あーちゃん。遠坂。ああ、この響きは実に君に似合っている。さて、最後の見送りといこう。まるで根性の別れみたいな言い方ね。私たちはみんなどの世界にいたって必ずまた会えるわ。ああ、そうなるよう
これからも頑張っていくよ。 I want to collect that sticker. No. 2 days later. Imagine a Holy Grail War epilogue. そろそろ期限の7日だ。リンは帰る方法を見つけられたかな。もしダメだったらパムに相談してみよう。Baseboard. Actually, before that, I wanna. Where is it? Ah, I wanna get that sticker before I forget. Where the hell was it? It was on carpet. Here it is. There we go. We're here. 遅いぞ我が財宝よ。この王の財宝が町の族どもに奪われてしまうではないか。Wake up, the Holy Grail is already over. 聖杯戦争は終わったが、俺はしばらくの間限界を維持できよう。身を粉にして働く覚悟を決め、俺に仕えるがいい。I'm sure some people would be into that. Not me though. And he's gone. サーバントの力が消えつつある。まあ時間的にそろそろ普通の生活に戻る頃合いか。仕事中はサボって仕事が終わったら釣りに行く。はっ、なかなか気楽な生活なこった。そう思うようにはいかないさ。むしろ僕はこの聖杯戦争がもう少し長く続いて欲しかったくらいだ。オタクはどうだい？せっかくまた限界できたんだ。何か心残りは？前回ブートヒルと約束したんだ。銀河一の酒場で一杯やろうってな。だがあいにくあいつの居場所を探す時間がなかった。まあ英霊なら多少の未練は残しておかねえと。でなきゃ聖杯も呼んでくれなくなる。You say so earlier, I can call him right now. なら僕に任せてくれ。せっかくの誘いだ。あいつが断るはずない。How long does it take for him to come? Like minutes, thanks to the super rails? 助かるぜ、探偵の兄ちゃん。せっかくだし、オタクも一緒にどうだい？都合がつくならワールドエンドで会おう。What if we can actually meet him there? I might, if I remember, I'll go check it out. もうじきお別れか。最後まで君の聖剣を試せなかったのが残念だよ。What do you mean you got to hold it? では試してみますか？いいのかい？じゃあ早速。ええ。ですが、今すぐというわけではありません。バスケットコートに戻り、決闘の続きを。マスターが勝てた暁には、カリバーンが必ずやその期待に応えるでしょう。Fight got me, I'm in, don't be waiting for nothing. あ、僕も賛成だ。ただし、相棒にはとりあえず審判をお願いできるかな。君との手合わせは僕たちの決着がついた後に命果てるまで切り結ぶ。戦士にとってこれほど胸の高鳴る結末があるだろうか。では参りましょう。ブリテンの名のもとに栄誉が我らと共にあらんことを。Oh right, they both come from the same place, technically. Right. Only the case part is left. Hopefully, when we finish this, or like when we finish the event quest, they are still going to be there. I hope they're not going to be there after those dialogues. Ohio, my Trailblazer. This is a message. If you manage to see this, please come to the rooftop of Graphia Academy again, the place where we first met. We're waiting for you here until we officially set off. So since we're doing that, let's go to the basketball court, see if they're still there. Hopefully they are. If they're not here, we'll come back again after
the event quest is over, see if they're still there. Yeah, no, they're not here. Maybe after the event quest. We'll see. I was probably gonna say goodbye to you first and look for everyone else. So, there's any regrets about you? もちろん大丈夫よ。私、多分この聖杯戦争のことを一生忘れない。時が経つのって早いわね。あっという間に、もう次の目的地へ向かう時間だわ。Is your magical energy all used up? ええ、聖杯の魔力なら確かに一滴 Well, she still has her own reserve, I assume. でも、あなたやみんなのおかげで、このかけがえのない大切な宝物を見つけることができた。キャストリスさんとボルシアさんが自分の現像の体を代価に、その絆を最も純粋な魔力へと変え、私に託してくれたの。転換の力を宿したこのルビーのペンダントを再び輝かせてくれた。これこそが私だけの一つの物語の終わりに、あらゆる物質的な均衡の果てに無から生まれたもの。私が旅を続けるための力。この世のあらゆる富をかき集めたものより何千何万倍も貴重なもの。泣き、笑い、怒り、憎しみ、感情を持つ生きとし生ける者は皆存在という名の苦しい病を抱えている。けどその病がもたらす症状を受け入れ謳歌することこそが生命の躍動。これがこの銀河が私にくれた最後の答えよ。たまに顔を出そうとは思っているけど、時間が経ちすぎてこのマスターのことを忘れちゃわないように。You gonna give us the fumo? 選別のプレゼント、ありがたく受け取ってよ、私のサーバント。 Please tell me it's the fumo. や Oh. っとの思いで手に入れたんだから。ゲーム好きにはかなり有名な電気活劇ビジュアルノベルらしいわ。私もすっごく興味あるの。だからちゃんと保管して、私が戻ってきたら一緒に遊ぶのよ。 No problem, I'll keep it safe. Time will tell. Might spoil for you, who knows? You can play video games too. そこまで機械音痴じゃないわよ。こういうポチポチするだけのゲームくらいクリアできるわ。あ、忘れるところだった。最後の0時をもって命ずる。聖杯の戒律に従い、我がサーバントに規則を。該当ゲームディスクは贈与ではなく貸与である。原価は3カラットのエメラルド相当とし、返却時には利息を支払うこと。これはマスターが資産の使用権を放棄したことに対するコストおよびリスクの補填とする。年利率は 3% とし、分割払いも認める。まあこんなところかな。補足条項はまた後ほど。うん、契約成立。これでようやく心置きなく出発できるわ。それじゃあまたね、私のトレイルブレイザー。待って。ん？まだ何か言いたいことでも？ Hand over a parting gift. 実は私もプレゼントを用意してて。Ancestor and can protect you. Minister any lead us starward. この旅がいつか軍政にたどり着かんことを。ずるい。それで借金をチャラにするつもり？なんて冗談よ。ただこうなると
私も返しきれないほどの借りができちゃったわね。でも大丈夫。遠坂の名誉にかけて誓うわ。私はこれからも頑張っていくから。あなたも気を緩めちゃダメよ。Certainly, Master. 私のサーバントなんだから。あなたは最強に決まってるわ。この旅がいつか軍政にたどり着かんこと。もちろんこのまま立ち去るなんて私らしくないわ。みんなが自分だけの一番大切なものを見つけられますように。さて、この旅で得た魔力は十分すぎるほどあるし、ちょっとだけ贅沢しちゃおっと。やっぱりパーッと使うのって気持ちいいわね。次の世界でどうするかはその時考えるわ。This is from Saber. No, Blizzard, can you see this? Ah, it's sent. This is what went down. Lord Final and I had ourselves an absolutely epic showdown, but unfortunately Empress is beckoning him, so he can't stick around to help you recover your lost treasures. And that is why I, as a servant, am here. It is my master's final wish. For convenience sake, let's meet at Detective's agency again. Just like during our adventures in the Dreamscape, let's fight side by side once more. Game definitely unrelated to any Holy Grail War. A fantasy action visual novel pretty famous in the Planet Arcadia fandom. The premise looks awfully similar to Fate's Stay Night, but for certain grown-up reasons, it is absolutely, totally unrelated. Right, I believe that visual novel is an SFW, as far as I know. I've never played it, but, you know. Let's head back to the Holy Grail. So I guess we won't be able to witness, Final and Saber's duel. Yeah, why is she allowed to stay, but not everyone else? Tell me, I'm very glad to be able to fight beside you once again. I don't think she's my servant. Yeah. I wonder if the team combo is gonna be Saber and Trailblazer then. Because before it was Saber joins the battle. Before it was like always Rin plus someone else. Let's see. 99%. Or 100%, sorry. Proof of friendship. Flip a coin on heads, gain one random buff. Just draw a card, or gain an energy, or gain a shield, and flip again until you get tails. Nah. The Holy Grail reflects an image of a past formidable foe. Defeat them, complete infinite trail coin. Trail challenge goals to obtain trial rewards. We'll look at that in a bit. Claim all the rewards first. I really like this. Just line up. So we do have. Okay, so it's Rin plus whoever, you know. Who do we have enabled? We're currently using Rin and Saber. Saber already has her cards. What the fuck? 40? 40? What the hell? Kissboard. Kissboard is done, so we don't really need to look at it. That's what you call Powerhouse Ace Duo. Yeah, you can look at their, like, story and stuff, main stats, subsidiary sets. Star. Great Star Rail Knight. Okay, if you're interested, you can go look at that. I don't know if this event will stay. Oh my god, it's the Rin Fumo. I'm gonna put it down somewhere. Index. Leyline. I don't get why it's CA plus and then EX. I don't get why it's this order. Nothing happens if we click here.
Up to level 3. Let's start. Let's just start this. Adjust our lineup. Health increase, attack increase. You never to adjust your lineup. I know. I don't know who is good for what. For 8 cards play, Saber gains 1 magical energy. Let's start. Let's just YOLO it. I don't know who's good for which boss. For 8 cards used, Saber gains 1 point of magical energy. The tally carries over between turns. Each card played reduces magical energy required for mana burst. Oh, so it's 40, but you have to play like a bunch of cards, and then once you get to like around 4 or 5 energy, you can use it. Or probably you can reduce it even more. Energy. If no future slash gains 1, use magical energy for victorious slash by. Okay. Damage boost. Energy. Oh, just each card used just decreases it as well. Energy. Use this. Enter. Yeah, Saber would work really well for anything that allows you to cycle your deck and generate energy, it seems like. We can heal. There's no other enemies who can't use that. Draw cards. Super ult. Draw more cards. Energy. Okay, energy. It doesn't really matter what we use. This one, it could be beneficial to us. It could also be not. Okay, that would have been good right now because, you know. Damage boost. Heal. And let's save our energy on these cards. Turn. Heal and draw. Damage boost. Energy. Draw 2. Heal. Energy. Ult. Yeah. Enter. We're gonna save for his next phase. We'll unleash her mana burst on the next phase. Get more energy for next turn.
Nah. 平坦は保っていますか。それは結構。Damage boost, and then we will ult. やってやるわ。アンダルナチュラルス。 Healing draw. Energy. Draw 2. Mana burst is at 0, so let's do it. まだまだ未熟です。 Energy. Just constantly spam Victoria Sashes. This should kill it. Or not. Do it again. There you go. 6 turns? Oh. I wonder if the best recruit goes off of your corruption level or is it your turns? I think it's probably corruption levels. Yeah, if you want to know like recommended team comps and cards, I recommend you look at Game 8 or something. But if you were to use Saber, or at least against this guy, you don't want to use the one that like allows the let's remove that card. I think that card is not that good to begin with. Because the condition is that you have to have ads for it to work. If you don't have ads, or you know, yeah, or you can also like accidentally waste it like I did earlier. So let's remove the ad card, which is you. I think either this or this. I think our energy cost is a bit too low right now. So let's use this. Right. Use help and attack. Decrease initial magical energy per turn by 1. Get energy. Damage boost. Prep for next turn. Draw 2. Next turn. Also, I don't think this is that good for Saber, at least. Chimera. Energy. The energy. Gain energy again for next turn. Use this. Double ult. I think what you can do here is that now that we have this, we can expend you once. And then use you. So these become free. There you go. Yeah, we can use this. Nice, please. And turn. Heal and draw. Damage boost. Gain energy.
Let's use you first. Use your damage dealt. Use you. Use you again. Use you again. Because we can't really use another one of these, we're gonna use this. That way we can deal 100 damage, 100% damage like 3 times in a row. Or 75 because it gives us a different card. End turn. Heal and recover energy. Yeah, we get an energy back. We basically draw 1, heal 1 for no cost. Energy. Energy. Ult. Draw? We draw again, apparently. Draw again. Damage boost. Damage shield. Next turn. Energy next turn. Do this. Oh, Mana Burst still costs 1. Actually. Not anymore. Let's get a shield. You are so low. We could do this again. Literally. Gain energy. Damage and shield, just in case you attack on turns. Nope, you don't. Okay. Gain energy. You're only doing that, so we don't have to use this. We will use this when we have not enough energy, like barely enough energy for this, because we can use this. And you can still use it. Oh no, we can't. So let's. I guess we can use you. Enter. Heal and recover energy. Damage boost. Draw 2. Energy. Get energy next turn. We can use one of these and then use this. Or that can happen. Enter. Hopefully his stack doesn't reset. It doesn't, okay. Healing, get energy. Do it again. Get energy. Damage boost. Draw 2.
We probably need another turn, so let's use this. Damage and shield because he's gonna absolutely nuke us. Use your damage though. We might not need another turn, but just in case. Reduce the cost. Use this again. Mana burst at 0 cost. There you go. 7 turns? Is there like a requirement for how many turns? Only a clear? What about outside? Not this outside. No, you only need 5 corruption 5. Yeah, that's a maximum corruption, and then yeah. Turn all of these on. I wonder if negative cards also count towards her stacks. I wonder if we can use projectile on this. Damage boost. We probably can use a projector on the pendant. In that case, then we can probably get a lot of turns, or yeah, a lot of attacks in. But do they stack though? That's the problem. Let's see. Does it say? Next 3. Let's see. Let's try it. Let's try it. Next 6! Oh man! Enter. You send cards to level up. We have to use this or we take damage, which is fine. Chimera. The energy. I should have used Saber's ult first. Energy. Yeah, we have enough energy, why not? Enter. Jesus Christ. That was slow. Free heal. Get energy and deal damage. Draw. Ow. Well, this guy's attacking. Damage and shield. Prep for next turn. Jesus Christ. Do and draw. Damage boost. Enter. Heal and draw 1. Energy.
They're not gonna attack. Prep. Prep again. Ult. If we're lucky, we can kill them in this turn. Then seems like it. Enter. Jesus Christ. Mana Burst should kill them. 6 turns? Levels. I think 6 turns is reasonable. You can probably do faster with a better deck, or maybe switch around the characters. Switch around the servant, I mean. No, ultimate damage decreases by 25%. So you don't want to use Trailblazer, because Trailblazer does not do ult damage. Let me think. Gumash does do ult damage with Enuma Elish. Archer does as well. So just anyone but Trailblazer for this guy. Knock off King of Heroes. Chimera to start off. No. Prep phase. Prep again. Enter. Energy. Nice boost. Generate energy. Generate card, sorry, generate energy. Don't really need to use this yet. Elgin shield. Prep. Oh. Yeah, we can use this and then use this. Oh, we can gain energy. Can we use the scabbard? We can, then might as well. Yep. Enter. Yeah, why is this attack so slow? Her. Hi, programmer. I'm so sorry. When did you comment? Holy frick. I cannot see. Okay. And I can see on YouTube, I think, if I rewind. Or, like, buffer the thing. Heal and draw. Let's spend energy first. Get energy first, sorry. Heal and draw 1. Not 2. Damage boost. Damage and shield. Do these. And then enter. Heal, gain. She can draw. Do it again. You can use this to prep. Energy. Expend these. Yeah, we only have these 3, so let's prep. Enter.
者の手当て戦いはまだ続きます Healing draw. Prep. Oh, I should have used this first. まだまだ未熟ですこの明かりは欲しいファイバー G. Oh, again. やってやるわアンガルナキガラス This might let us reduce our costs for upcoming. Like, I don't know if these counts right now because like this is the next 3. I don't know if this counts because right now it doesn't cost anything. Let's see. It does. Okay, it's kind of wasted, but not completely wasted. I should have enough. In turn. 勝者の手当て戦いはまだ続きます You can draw. I don't think we need to use this. Energy. Got 2. Buff. We can shield. Prep. Again. 光よ風景を貫け Yeah. Next turn it is. しかし必ずしてやるからね Draw. ストライクエア経験解放 Yeah, we're gonna kill you. There you go. 7 turns? Okay, I think it seems to be the norm. On the base level, with like Corruption 3, 6 turns. Corruption level 5, you expect 7 turns. I think that's reasonable. Degree Ceiling Shield Effect. Oh, you want single target for this then? Which single target? Archer? In that case, let's switch to Archer then. We don't want to attack the ads. Or at least we should finish the ads at the same time. So I think either Archer or Gilgamesh would be better. They're all enemies. Maybe Gilgamesh then. Yeah, Gilgamesh seems to be better. Alright, let's go. Oh, right. I saw that. Draw. Keyboard. Let's see if we can get something good. We did not. I very most likely will need to remake my deck for Gilgamesh. Oh frick. Should've used that. Y'all gonna attack, so let's use this. Draw. Attack all and get energy. Get energy again. Dash to you. Draw.
Draw again. Nothing good. しかし必ずしてやるからね。 Ten cards. Get a card that doesn't consume energy. Free draw, but let's damage you. Draw. Free heal. Prep. Draw. Draw again. Nothing good. Heal and draw. I wonder if that. I don't know if this kills him. Draw. Draw again because I want to reduce damage taken. If we can. There you go. Hopefully this kills him. There you go. Draw. Energy. Get another card. Draw again. Yeah, I think for Gumish, you also want to draw a lot, because especially for that guy that gives you Gate of Babylon for a draw, you can just constantly draw and constantly build if you can. And also, I think cards that cost nothing are really good as well. Heal and draw. Draw one. 3 damage. Enema Elish. Generate after playing card. Energy. Mark. Draw. Draw again. And turn. Hopefully we don't die. We're good. No, we're not good. Oh! Heal! Do it again. Draw one. Gain energy and deal AoE damage. We have to kill him this turn. Kill her this turn, or we're gonna die. Damage. Energy. Oh, I think we can. I think we can. Draw. Your card. So your cost card. Sure. Your Gates of Babylon. Draw. Yeah, I think we just use Gates of Babylon. There you go. Six turns again. Okay, let's change out his deck. For you, I want... I don't need the marking.
Damage boost, that's a free draw. I don't know if I should go for... I think, yeah, let's go for King's Gullet. They both cost the same amount of energy. This one can reduce his energy to 0, but this one gives us more flexibility. If we draw cards, we have a chance of drawing 0-cost cards, like Praise of High Morals. So yeah. But actually, I think you just want cards that... You don't want cards that cost 0 energy, because you have... This one can turn a card to not cost anything, so you might as well just get something that has at least 1 cost. So I want Evolve. In a single turn. Let's draw again, yeah. For you, let's go with... Yeah, let's go with Gilgamesh again. I forgot to check what his other bonuses are. Like, what his other... Okay. Decrease the initial card drawn. Okay. That's not a big deal. Chimera. Draw. Get a Babylon. Energy. Draw 1. Draw 1 again. Nothing good. Insert. That's a lot of damage. No draws. Buff. Heal. Now let's reduce damage down. Energy. Inuma Elish. We can use this and then gain energy again. Okay, Babylon or more shield. Let's get more shield. Enter. Heal and draw. Get card. Redraw. Free damage. Prep. Good, prep again because no, that's reduced damage. Enter. We might need like a lot of heals and shields for this boss. Draw 1. Damage boost. Should use the damage boost first. Draw 1. Draw 2, sorry. Draw and heal. Energy. Energy. Heal. Should use that for earlier. Should use this first. Draw. Free damage. But I didn't shield. Oh, we're gonna die here. Let's quit.
Let's do the Red Knight. Use the summon health. So you want AoE on this one. AoE, I would say either Trailblazer or Saber. Let's do Saber. I don't want to change my cards again. I'll do the hard modes off screen. We know roughly what they're about. Use your damage. Use a bunch of pistol slashes. Pendant. Fair. End turn. Good damage boost. Get energy next turn. Actually, we have 3 energy. Let's prep. Energy. Chimera first. Chimera first. Chimera. Click your ult. Energy. Okay, use the damage boost first. Damage boost. Energy. Draw. Energy next turn. I can shield so we don't die. Just slashes. We'll do the same thing with our energy later on. Pendant. Enter. Again, we're gonna try to save mana burst for the next phase. Damage boost. Heal and draw. Let's try to kill him now. I don't want to use the King Goblet for that reason. We're gonna use this and then use the pendant. Oh. Pendant. Mana burst. Use a slash. You're so low. Heal and draw. Damage boost. Energy. Draw. Energy. Damage to all. Damage to you. Damage to you. You can kill him in the next turn.
全力で来い。まだです。平坦は保っていますか。それは結構。イシュタルやってやるわ。アンガルタキガルス。これも試練。 You're gonna draw. You're gonna draw again. Draw. Nice roost. Attack you a bunch. You are dead. I said you are dead. Turns, that was not what I expected. I expected this to be faster. ご注文は何になさいますか。金色の白峰の雲海はるか杉の山。ザグロス山脈の岩塩氷河と並ぶほど美しい層をなす飲み物をもらおう。作れなければこの店の一押しを持ってこい。はい、生理食塩水一丁。 Wow. 直座に戻るからといっておじけづくような俺ではない。ただ試作にふけっていただけだ。財宝は全て元の場所へと戻ったが、この旅の当初の目的はついぞ姿を現さなかった不老不死の霊装。つまりお前はこう言いたいのか。俺がこの旅で得た最大の収穫、真の優越とは財宝を奪う本能への報酬ではなく生命の躍動であると。ふん。実に単純な幼獣よ。同じ緑同士、あの者といい勝負だ。 Who's that in green? 物語の果て、何も残らぬのが女子誌の常。されどかようなる結末も王にとってはさじに過ぎぬ。不老不死の秘宝も生命の躍動も全て儚い幻想に過ぎん。人の両手では何一つつかめぬ。まさに一切皆空と言えよう。これぞ旅の行き着く先にある唯一の収穫。一つの物語の終わりに、あらゆる物質的な均衡の果てに無から生まれたもの、皆無。Is he drunk or is he experiencing すで elation? に属性の王である今、不死でないことで我らの偉業が損なわれることなどあろうか。肥沃な三日月の大地に麦は幾千万回と実るが、我らが紡いだ伝説はこの世にただ一つ。全ての物語はこれほどまでに単純だ。我らは人のように生まれ、人のように歩み、死ぬまでこの世のあらゆる優越をただ貪り尽くす。何も持たぬ俺は一生をかけて手に入れ、そして手放してきた。これで俺の長きにわたる子供時代もようやく終わりを迎える。神に作られ、人に織りなされ、土に帰ってゆく。求めし者は与えられる。ここに今回の聖杯戦争に関わった全てのものの結末を記し、この事件の陳述の締めくくりとする。けれど一つの物語の終わりに、あらゆる物質的な均衡の果てに無から生まれたもの。私の場合、それは一体何なのか。旅路はまだ続いているし、最後の答えを導き出すにはきっとまだ早いけど、その日が来るのを心の底から待ち望んでいる。生まれて初めて
これまでにないほど待ち望んでいるの。 Imagine a Holy Grail War. Case closed. I think this fake collab was better than the first one because of the premise. Okay, case closed. Also case closed. We can sell with Fish Tar. Sorry, double kill victory sword. Have Saber use her ultimate twice in a single ally turn. Did I use her ult twice? I think... Yeah, I think if you just have a lot of energy regen, and then you just have a lot of usage, especially with the pendant, and then you constantly use the free cards, the free cost cards, and yeah, you just get it. Any battle pass points? Right. And remaining rewards. There's a bit more rewards to be claimed from, you know, doing hard mode. But I'll do that off screen. Because I gotta spend some time figuring out what character in the card lineup to use. But you get the theory. I've cleared the first two. What else? I think in 2 days. I might try that off screen. Right, Currency Wars. I've actually done it off screen. The mechanic with the Holy Grail bond, I guess I'll do that in a bit. But first I want to pull. Let's start off with these. You know, I have a bit of these stocked up. Yeah. 30 pulls. Let's see what we get. Or who we get. Nothing great. And I guess this is the only good thing. Alright. I have decided, as you may have, you know, understood from earlier that I got Gilgamesh, I'm going to be getting his Psycho. I believe we are at 40 pity right now. We're 50. And we get to claim the icon, which is... I am as you behold. Let's give it to Gilgamesh, if I can fucking find him. There we go. Should probably give him a star. That way, you know. The way I star our characters are if they're A, good, and B, if they're in Currency Wars. If they're good, they're most likely in Currency Wars. Is there any character that's good but not in Currency Wars? There's Clara. Clara, and I would say Bailu. Bailu because of her passive. Shreddy's also decent, but she's not in. And then the rest are, yeah, I guess Serval would be good for Erudition debuffer. Honestly, they should add all the characters to Currency Wars, but some of them should be expert advisors, especially the ones that are bad. Okay, let's continue. Pulling for Rin. 60 pity. I think we have just enough to get it. 70. Yeah, we have enough, but not enough for her light cone. 80. Oh, never mind. We might not be able to get her then. Bronya. What constellation did I get? Let's pull her more. Well, it's 80 plus 10. Decent light cones. 80 plus 20. Fuck. Crap. I might have to go do a bunch of chests and stuff then. Okay, let's see what do we get for Bronya. What Eidolon. E2. Reading skill. Target ally speed increases by 30% after taking action. That's nice. You usually want your DPS to take action before your action advancing unit, whether it's Sunday, Bronya, or Sparkle. The reason for that is they get 2 turns. They get their original turn. Then once you have your supports, your action advancing support's turn, they will get another turn. So yeah, this is good. Then again, since most Eidolons are good, most constellations in games are good. Even the ones that aren't really good,
Like for example, Bennett C6, Trippy E1. They both have their reasons. They both have a good side and downside. Trippy E1. Everyone told me to get Trippy E1. I didn't get it because I knew deep down it wasn't all that great, especially considering Trippy is a 5-star, not a 4-star like Bennett. Like 4-star Bennett, like Bennett's C6. The problem of that, he can only buff fire type characters, or if the DPS cannot be overridden. For example, Ayaka's can be overridden, so Bennett can buff Ayaka. C6 Bennett cannot buff Ayaka. Unless like an Eidolon constellation for Ayaka removes like makes it not overridable. Trippy's E1 is that she can steal kills. Some units require kills to benefit their passive. For example, Sealy. If you have Trippy E1 and Sealy kills, then the kill goes to Trippy instead of Sealy. I should have just teleported to my room instead. I guess I can try to find some cats. Do I have to be in the co-op car, or am I just blind? Either I need to be in the co-op car or I'm blind. Okay, what I want to do is I want to put down, is it here, or is it... Oh, it's here, yep. I want to remove Clocky. I don't like how it's like this. Okay, we only put certain things on certain spots. Okay. I guess we just put Hexadus thing here because that's kind of exclusive. I guess I'll remove you and put the Engine of Creation here. And we'll put the Rin Fumo here. I can probably put the Rin Fumo on other spots as well. Where is the thing? I not have a food here. Thought I did. Hold on, I'll be right back. Yeah, I don't know what food I have around. That's been, like, you know, placed. Yeah, let's go Kafka for that. Now, where's the food? Like, I see I have a few food items.
I could put the Fumo here as well. Ah, sure. I think we'll go with that. I mean, like, maybe when she comes in our room, she will figure out that, hey, we love the Fumo so much, we put it here, you know? Where's my Sparkle Fumo? Oh, it's right here. Yeah, I guess either here or here would fit best for the Fumo, unless we have more decorations. When we have more decorations, I'll figure out where to put them. Maybe I'll put the Sparkle on the couch, and then the Rin one on the bed. We'll see. Anything else? Not really. Yeah, I think I'll end things off here. Next up on Honkai Star Rail will probably be the new version. Either the new version or Pure Fiction, we'll see. Until then, as always, be good, be well, be happy, be safe, be nice. Yep. Enjoy next 24 hours. I gotta go. And I gotta go eat. It's like almost 4 o'clock and I haven't had lunch yet. I had breakfast and that's it.